Shock for Mnangagwa as Chamisa declares CAB3 is not a done deal. Kusangana kwa taita zvakare pana pa YouTube channel yenyu yeMagaba News. Patinobatana dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika munyika yedu yeZimbabwe, tingokurudzirana kuti kana pane vachangosvika ndiwo mukana wekubaya button rakanzi subscribe. Vaadvocate Nelson Chamisa vodzoka zvine mutsindo apo povotaura nezvemaererano nezveCAB3 vachiti hazvisati zvapera maererano nechiitiko cheCAB3. Zvinoita kuti veruzhinji vauye vachibvunzawo vaadvocate Nelson Chamisa vachiti, yet you abandon the citizen when things got tough, now back with the scriptures and lectures. Zvikanzi aiwa navaadvocate Nelson Chamisa, I'm back with a bang, the citizen know their leader achapwati loading. Ndo mashoko avaadvocate Nelson Chamisa vachiti aiwa vadzoka zvine mutsindo kumacitizen vachiudza hurumende yava Mnangagwa nechikwata cheZANU-PF kuti CAB3 is not a done deal. Only a done deal may well be that citizens are done with the operation and are already to reclaim their voice. So vari kutaura vachiti macitizen emunyika yeZimbabwe kana asina kubvumirana kuti zvinhu izvi tabvumirana kuti tazvipedza, hapana a done deal pamusoro peCAB3. So zvaita kuti mashoko avo atenderedzwe munyika yedu yeZimbabwe. Hatauya takabata zuva ranhasi pano pa YouTube channel yenyu yeMagaba News. So according to news, Chamisa says CAB3 is not a done deal as debate over constitutional change continues. A former CCC leader, Nelson Chamisa, has strongly challenged claims that CAB3 is already settled. In a statement posted on social media, Chamisa urged that no political arrangement can be considered finally without the involvement and approval of the ordinary citizen. He said those claiming that CAB3 is a done deal are either misleading the public or ignoring the important role that citizens playing in shaping the country's future. According to Chamisa, the people remain the ultimate decision makers in a democratic society. He stressed that citizens have the power to support, reject, or endorse major national decisions, and therefore any process that exclude them cannot be regarded as complete. Chamisa further stated that as things stand, there is no final agreement regarding to CAB3. He urged that any arrangement that lacks consent and participation of citizens remains incomplete and lacks legislators. The opposition leader also said many Zimbabweans are becoming increasingly frustrated with leaders and institutions they believe ignore their concerns and rights. He suggested that citizens are now more determined to reclaim their voice and influence in national affairs. In a separate interaction on social media, Chamisa responded to a critic who questioned his represent political ambition when one user claimed he had abandoned citizens during a difficult time. Chamisa replied, I'm back with a banger. The citizens know their leaders. When another user asked him to describe this bang, Chamisa responded with the phrase chapkati loading. The remarks have sparked the debate online, with supporters viewing him as a sign that Chamisa is preparing for a renewed political engagement, while critics remain skeptical about what comes next. So vaadvocate Nelson Chamisa mukuona kwedu vari kubvunzwa neveruzhinji kunzi kudzoka kwamaita nebhanga ndekupi, vari kungotaura zveword rekuti chapwati, zvaita kuti veruzhinji vati it's another political party iri kuuya navaadvocate Nelson Chamisa inogona kunemwa kunzi chapwati, nekuti word iroro varishandisa kwenguva refu. Asi vari panguva iyoyo vauya nemashoko avanongedza hurumende yava Mnangagwa achivaudza kuti aiwa, imimi zvinhu zvamuri kuti mapedza izvi hazvina kubvumirwa nevana veZimbabwe, kana zvisina kubvumirwa hapana chamapedza, muchitori pakutanga penyu. So ZANU-PF panics. Chamisa says CAB3 lacks citizen approval. What's your take on this issue? What's your take on this news? Idzo news dzatati tikabata tichikuzivisai maererano nemashoko ari kubva kuna vaadvocate Nelson Chamisa sezvo vauya vachitaura pamusoro pechitiko cheCAB3 ichi.
yatiri kuziva kuti chasimudza mutauro munyika yedu yezimbabwe. Ndipo pano paMagaba News YouTube channel inobata nhau sematongerero enyika.